how to set up hacking lab in Telugu. హలో గైస్, అందరికీ వెల్కమ్ టు అసప్ టెక్నాలజీస్. ఈ వీడియోలో మనం టాప్ మోస్ట్ హ్యాకింగ్ ల్యాబ్ని సెటప్ చేయబోతున్నాం. ఆ ల్యాబ్ నేమ్ వచ్చేసి కాలీ లినక్స్. ఇక టైం వేస్ట్ చేయకుండా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళిపోదాం. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి కాలీ లినక్స్ అని టైప్ చేయండి. దెన్ ఓపెన్ ద ఫస్ట్ లింక్. ఈ లింక్ అనేది క్లిక్ చేయండి. సో దాని తర్వాత డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడైతే నేనైతే ఐఓఎస్ ఫైల్ని చూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే 3.6 GB కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ వర్చువల్ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీద మీకు ప్లస్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ఆ ఫైల్ని ఇన్పుట్ చేయండి. దాని తర్వాత ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సెట్టింగ్స్. ఇందులో కొన్ని చిన్న చిన్న సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో నెట్వర్క్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని బ్రిడ్జ్ అడాప్టర్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఓకే బటన్. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. సో ఓపెన్ కావాలంటే కొంచెం టైం అనేది పడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది ఓఎస్ కాబట్టి. ఇక్కడ మనం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఖాళీ అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఖాళీ. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. సో ఫైనల్గా మనం కాలీ లినక్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అండ్ సెటప్ చేసుకున్నాం. సో దీంతో చాలా అంటే చాలా చేయొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని టూల్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఇవన్నీ టూల్స్ అనమాట. సో దీంతో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ చేయొచ్చు, వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు, వెబ్ అప్లికేషన్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, డేటాబేస్ అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు, పాస్వర్డ్ అటాక్ చేయొచ్చు, వైర్లెస్ అటాక్ చేయొచ్చు, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు, ఎక్స్ప్లోర్ కూడా చేయొచ్చు, అండ్ పోస్ట్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ కూడా చేయొచ్చు, ఫోరెన్సిక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేయొచ్చు, అండ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ టూల్ కిట్ కూడా చేయొచ్చు, అండ్ రిపోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో అంత పవర్ అనమాట ఈ కాలీ లినక్స్కి. హ్యాకర్స్ మెయిన్గా ఈ కాలీ లినక్స్ని యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ పాపులర్ హ్యాకింగ్ టూల్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ కాలీ లినక్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో అండ్ దీనికి ఎలా ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. అండ్ దీనికి బేసిక్స్ కమాండ్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం.